Welkom Waterman mensen, het is de week van de 4 tot en met 10. Deze week is een week waar heel veel van jullie komen achter wat je Scorpion boss heeft gedaan. Mensen gaan recognize dat je Scorpion boss probeert zo een Leo, some sort of a new start te geven. En de mensen recognize wat deze Scorpion man heeft gedaan. En deze Scorpion man is de vader of een Leo. Deze Leo have some sort of a contractual agreement that was niet gebaseerd op feiten. Dus in deze week is dat some sort of a new start dat een Leo en een Ram wil. Gaat niet lukken omdat mensen in een corporation institution recognize wat een Leo en een Ram have gedaan. Communication come out over een Leo en een Ram en dat een Leo en een Ram had some sort of a documentatie en informatie van de house of some sort of a zaak that was ondernemen, that was niet van ze. A huge override institution recognized that some sort of a contractual overeenkomst that a Scorpion en een tweeling heeft is niet van ze. Dus jullie worden succesvol overkomen, a Scorpion en een tweeling. Omdat mensen recognize that some sort of a contractual overeenkomst a Scorpion en tweeling heeft, is niet voor ze. Mensen zitten te zoeken, zoals een zus of een zus of een broer is vermist. En zoals een Scorpion, succesvolle Scorpion, omdat mensen gaat nou recognize dat a crave have some sort of a contractual overeenkomst aan een Leo gegeven en is de details en informatie van een Scorpion. En heel veel verdriet voor een crave, omdat mensen nou zitten te bekijken wat de crave heeft gedaan. Een groot onderzoek over some sort of a contractual overeenkomst dat de crave have. Mensen recognize dat de crave en de tweeling had niet de waarheid gesproken en dat de crave en de tweeling had data en kopie van een huis of een ondernemer dat is niet van ze. Dus jullie waterman mensen komen daarachter in deze week. Jullie waterman mensen gaat succesvol overkomen. Een tweelingkoppel, een boodschappenkoppel en een Scorpion-koppel. Omdat mensen recognize dat deze mensen het collaboreren en deden iets dat was niet van toepassing. En heel veel informatie komt even uit en mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. So some sort of a new offer that een Leo had gehoopt voor. Deze Leo en een Ram heeft geliegen en bedriegen. This is who, and a tower moment is here for a Ram. A Ram person and a Leo. A tower moment verdrietig omdat mensen recognize that a Ram in the verleden gave a Leo some sort of a contractual overeenkomst and it was for a Scorpion. And the document of contractual overeenkomst that this Ram gave on a Leo, I crave of hetzelfde copy. And mensen recognize that a Leo man gedragen documentatie en informatie dat is voor een young Scorpion. Now this young Scorpion is vermist. En door de onderzoek van waar this young Scorpion is, mensen recognize dat documentatie en informatie, een tweeling heeft documentatie en informatie gestolen. En had a Scorpion informatie. En mensen gaan recognize dat de biological mother en vader van deze Scorpion is een steenbok. Dus als je recognize een steenbok kind, dat is een Scorpion, is vermist. En mensen gaan nou recognize dat een Leo had de documentatie en informatie van deze Scorpion. En gebruikt de documentatie en informatie van deze Scorpion. Dus heel veel informatie is nou boven water gekomen. Omdat mensen recognize dat een Leo sprak niet de waarheid. Mensen recognize that some sort of a contract that a Leo have is in the naam van een Scorpion person. And the Scorpion person is vermist. En nou mensen gaat inzicht nou krijgen en recognize that the Leo have the documentatie en informatie van een Ram gekregen in de verleden. Okay? Een eind is hier voor corporation institution. Emotional eind voor een stier en een tweeling. Mensen recognize wat is gebeurd en dat een stier en een tweeling heeft iets gedaan waar een stier en een tweeling doet alsof
a business, a house of iets was voor ze mensen recognize het is niet waar. Een tweeling is in een heleboel problemen en ik zie heel veel van jullie waterman mensen beschermt jezelf van een maag en een tweeling, omdat een maag, een tweeling en een stier is in een heleboel problemen en een eind komt voor some sort of a corporation dat ze heeft en some sort of a ondernemerschap komt tot een eind omdat mensen recognize dat ze gebruiken iemand anders data en informatie. Mensen recognize dat een letter is een letter post dat een kreeg over gelicht en bedrieger. Mensen recognize dat een kreeg zat e-mail data en informatie van een Stenbock person te nemen dat de post van een Stenbock person een kreeg hebben dat person post genomen en mensen jullie waterman mensen nou komen op en recognize how oneerlijk een kreeg is en wat een kreeg heeft gedaan. Teken een Stenbock aan zijn kind. Een groot overheid institution nou onderzoekt some sort of a contractual overeenkomst dat een kreeg en een tweeling heeft. En een groot succes omdat deze overheid institution recognize dat deze tweeling en deze schreef sprak de waarheid niet. Dus het is een situatie waar een kreeg heeft some sort of a contractual overeenkomst. Dus ken een koppel, maar ik kom op als een kreeg en een maag. Een kreeg en een tweeling. Had some sort of a contractual overeenkomst en mensen nou krijgen inzicht over deze contractual. En de rechter komt keihard op on a Scorpion koppel, a boodschappenman, de leugens en deceptiveness van een Scorpion koppel en een boodschappenman. Mensen in een overheid institution nou krijgen inzicht en recognize de leugens en wat ze heeft gedaan, wat de Scorpion koppel heeft gedaan tegen een jong Scorpion. Omdat mensen nou recognize dat een Scorpion koppel is de moeder van een Leo, is de ouders van een Leo-man. En dat is how deze Leo-man heeft some sort of a contractual overeenkomst gekregen. Dus jullie waterman nou gaan recognize de data en informatie dat de kreeg en gebruik. Het is voor een Stenbock person en deze kreeg zit te liggen en bedrieger. Dus mensen gaan nou deze contract overeenkomst beschermd en een nieuw contractual overeenkomst voor een Stenbock te creëren. Vanwege doordat mensen recognize dat een Leo uit de waarheid niet gesproken. En een Leo en een kreeg had dus hetzelfde documentatie en informatie of een Stenbock person. En mensen recognize dat een Stenbock person informatie was gekopieerd door een tweeling en gekopieerd. En de rechter komt hier nou binnen om daar te stoppen. Deze situatie vanwege doordat een nieuw contractual overeenkomst moet best wel creëren voor een Stenbock, omdat dat was een Leo en een kreeg dat samen met de tweeling dat gebruikt de documentatie en informatie van een Stenbock person. Dus een huge succes voor jullie waterman mensen. Jullie waterman mensen gaan nou jezelf beschermd van een kreeg en een maag. Jullie waterman mensen gaan nou recognize de waarheid of dat een tweeling had gelegen. Een tweeling had niet de waarheid gesproken. Mensen gaan nou recognize en bring balance. Maar de rechter gaat kei optekenen. Een boodschappenman. And a Scorpion couple, omdat deze person at de waarheid niet gesproken. Okay. Dus some sort of a good news come. Good news come omdat now mensen recognize dat een kreeg en een tweeling samen met de Leo at de waarheid niet gesproken en had documentatie van een onder persoon, een Stenbock persoon.
En mensen gaan nou op zoek, waar is de Scorpion? Omdat nou mensen recognizen dat deze cancer, deze kreef, had documentatie en informatie genomen van iemand e-mail, data en informatie van iemand e-mail genomen en had gefalsified deze documentatie. Dus ik kreeg mensen recognize dat de data en informatie dat de kreeg have is niet voor een kreeg. It is for a Steenbok person. Okay. Dus mensen krijgen nou groot inzicht over een jong kreeg. Een kreeg en een tweeling. En recognize dat een kreeg zit e-mail, data, brief, message. Dat was voor een Steenbok. Deze kreeg hebben het genomen en hebben het gebruikt. En mensen, jullie waterman mensen, nou krijgen te weten en te zien dat e-mail documentatie dat ik kreeg heb, is niet voor een kreeg, maar is voor een Steenbok vrouw. Oké. Dus de waarheid komt boven water. Dus de rechter gaat keihard opkomen aan de leugens van de tweeling. De leugens van de boodschappen en de tweeling. De leugens van de oud-Scorpion koppel. De rechter gaat ze pakken omdat hier een overheid instituut nou beginnen inzicht te kijken en recognize dat een oude koppel, een oude koppel, een boodschappenman, een oude koppel, had niet de waarheid gesproken. En de rechter komt keihard op deze koppel. Dus die recognize that some sort of a contractual overeenkomst that a crave alpha is gestolen van een Steenbok person. Dus communicatie komt van Ram, geen nieuwe start. Informatie komt uit, geen nieuwe start voor een Ram en een Leo. Emotional situatie voor boodschappen, omdat mensen recognize dat documentatie en some sort of a contractual overeenkomst, a boodschap person is degene dat creëert. Some sort of a contractual overeenkomst voor een Crave en een Leo. Mensen gaan nou recognize as you have a brew or brew, sus of brew, a Leo, a Ram, and a Scorpion and a Crave is niet goed bezig. Dus je hebt civil and rival, zeg maar zo. En een groot problematisch situatie tussen u en je siblings gaat gebeuren. Waar je zit een problematische situatie uit te zoeken. Good news komt omdat mensen recognize dat een Crave sprak niet de waarheid. Mensen recognize dat een Crave zit documentatie en informatie van een Steenbok te noemen. En jullie waterman mensen komen achter de leugens en deceptiveness van een tweeling en een weeskal. Dat een tweeling en een weeskal sprak niet de waarheid. There's some sort of a contractual overeenkomst that was creëerd bij een tweeling en een weeskal. Die twee mensen sprak niet de waarheid. En mensen komen achter, want here this is a letter, a contract, that a tweeling and a weeskal have opgezet. And it's as if there's a tweeling, the details and informatie in the contract was niet gebaseerd op feit. Mensen nou begin to recognize and see the foul play that was creëerd. De rechter gaat keihard pakken een boodschappenman om documentatie en informatie via een overheidsinstituut op te vragen om de volste benodigdheid. En mensen krijgen inzicht en recognize de leugens wat was creëerd. De rechter gaat keihard opkomen aan een weeskal. Een weeskalkoppel. Mensen nou recognize wat een weeskal heeft gedaan. En een weeskalkoppel is nou een heleboel problemen. Een weeskal, en ik zie dat heel veel van jullie beschermen zichzelf van een weeskal, omdat een weeskal is in heel veel legal problemen
En je beschermt jezelf from deze weegschaal, okay? There's some sort of a contractual overeenkomst of ondernemerschap. Is that override institution gaat nou in deep and recognize that double contractual overeenkomst dat ik kreeg hebben. Ik kreeg iemand geef, ik kreeg dat en informatie dat was voor een stembok persoon. Mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Geen nieuw story voor Leo. Mensen recognize dat Ram was degene dat geeft Leo some sort of a contractual overeenkomst en gebruik als Scorpion informatie. En de ouders van de Scorpion is de Steenbok. Is een Steenbok kid. De Scorpion is een Steenbok kid. Deze kid is nou vermist en mensen nou recognize dat een Leo in Nederland hebben de naam van de Steenbok kid. En de Steenbok kid is missing in de Verenigde Staten. En nou mensen krijgen inzicht en recognize dat de Leo gedrager de naam van de Scorpion dat is nou vermissen. En deze Scorpion woont in de Verenigde Staten en is nou missing. Dus het is een situatie waar emotie voor een boodschap, want de boodschap recognize dat mensen in authority recognize hoe ver een boodschap ging. Samen met een boodschap, een man en een boodschap, een vrouw, is een heleboel problemen. Omdat mensen recognize dat deze mensen was degene dat creëerde some sort of a contractual overeenkomst. So verdriet. En ik zie dat heel veel van jullie beschermen jezelf van een weegschaal. Heel veel van jullie beschermen jezelf van een Leo. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen en recognize dat daar was some sort of a oneerlijk spelletje in een corporation institution waar je mag stier en je tweeling is in heleboel problemen. En ik zie heel veel van jullie beschermen jezelf van een weegschaal. Informatie is nou even boven water gekomen en mensen recognize dat de tweeling had de waarheid niet gesproken. Oké. Namaste. Tot volgende week.